Hi everyone. Today is June 28th, and we're going back to some of the topics from the first week of the month and choosing one of them to speak again. And uh, at the end of May, um, uh, Kirsten Cable and Lindsay Williams uh, had decided to um, bring uh, their podcast that they had been co-hosting to a final episode, and I think they each have projects that they're looking into, um, and with that idea of kind of something coming to an end, and also looking at TV episodes and things that have a completion. Uh, we were talking a little bit of like endings and things. Um, so um, with that in mind, kind of just reflecting a little bit on life transitions, and things are not um, expected to be eternal. And I've been reading some comments here and there, and I think one of these comments was brought up in in the final um, podcast episode, and I think there was this sense that if something ends, it's because it failed, and that's not necessarily the case. There are projects that um, are brought to its completion, um, so it doesn't always mean that an ending is a failure. It's just thinking of examples that were brought up, but um, yeah, if we decide to move on, if we decide to move on to another project, that doesn't necessarily mean it failed. It means maybe we learned um, what we could from that experience, and that it was maybe time to see something else come along. And with regard to like TV shows and episodes, I think watching the TV series Friends, those characters were in their like mid 20s to their like early 30s, and in those first couple of seasons, those jokes and the emphasis on kind of dating and how difficult all it was to find a steady job, and dating, once they got into their mid 30s and were starting to want to have, in some cases, families, or they already had kids in some cases, and or their jobs, their careers were developing. So some of the gags, some of the kinds of jokes that were very common in the first season just didn't quite work, because the characters were getting older. So it made sense to, like, once it got to its like 10 year, that kind of came to a completion, and that kind of click was not really going to be sustainable forever. So it made sense that that story kind of came to an end. So um, yeah, in terms of stories or series and things, it's sad to see something stop, but sometimes it's the storyline reaches its completion. Sometimes it's production just says, hey, this is not as popular as we thought it was. This is not making money for advertising, so we're going to end this. So sometimes there are plot holes that just kind of stop for certain characters or certain stories. Yeah, that's a little bit it on this idea of things coming to an end. Yeah. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui,
pour le jour 28, on est en train de reprendre un thème de la première semaine du mois et à la fin de mai, deux amis, Kirsten Cable et Lindsay Williams, ont terminé un podcast qu'elles ont fait depuis pas mal de temps. Je crois que c'était 9 ans. Et ça, pour moi, a enchaîné plusieurs thèmes sur qu'est-ce qui se passe, je sais pas, une série à la télé qu'on aime, qui se termine, ou on termine un livre, ou un projet qu'on termine. Et il y avait un message qu'il y avait pendant l'épisode pour parler de est-ce que ça veut dire que c'est un échec quand quelque chose a terminé et pas forcément. On a grandi, on a appris ce qu'on était censé apprendre et bon, c'est normal que on fait de la place pour quelque chose de nouveau ou une ambiance, une atmosphère touche à sa fin, comme je viens de dire pour la série de Friends, que peut-être les blagues qui se faisaient quand ils avaient 25 ans, ça ne marchait plus trop quand ils avaient 34, 35 ans. Donc, voilà. Et donc, ouais, c'est normal qu'il y a des périodes de projets qui se terminent. Et c'est pas forcément que c'est un échec. Hola a todos, hoy es el día 28. Estamos hablando un poco de como tomar un tema de la primera semana. Y estoy pensando en un podcast de unas amigas de Kirsten Cable y Lindsay Williams, y después de 9 años decidieron terminar con un podcast y eso da lugar a otros proyectos en sus vidas. Y como hay temas para hablar un poco de como qué significa cuando un proyecto se termina. Y había un mensaje, me acuerdo durante el episodio, que un fin no significa que es un fracaso, que un proyecto llega a su fin, como tal vez como ya lo que uno podía aprender de eso ya pasó, y es tiempo de ver otra cosa. Y es normal en la vida, hay cosas que nunca, que no son para siempre. Hay periodos, hay etapas, y es normal de celebrar esos logros, porque si son logros no forzosamente son fracasos. Hallo an alle, heute ist der 28. Tag. Wir sprechen nochmal darüber ein Thema von der Ärztewoche. Und im Mai zwei Freundinnen, Kirsten Cable und Lindsay Williams, haben ihr Podcast geendet. Und für mich, ich denke ein bisschen darüber, Thema, was bedeutet, wenn etwas ist geendet, und es gibt Leute, wer denkt, dass es ist ein Failure, aber ich denke nicht, dass es ist richtig. Ich denke, wir können lernen etwas und
Und es ist normal, dass in das Leben nicht, nicht ist immer. Wir haben Periods, Stages und wir können etwas lernen und nach wir lernen etwas Neues und ja, das ist alla. Ciao a tutti, oggi è il giorno 28 e parliamo un po' di un tema della prima settimana e per esempio abbiamo parlato di c'è un podcast di Kirsten Cable e Lindsay Williams, a Fluent Show, Creative Learning Podcast che ha terminato e ho deciso parlare un po' di cosa vuoi dire quando arriviamo a finale e leggo un messaggio di alcune persone che ha detto che non vuoi dire che un finale è failure, è normale nella vita che vediamo una cosa che termina e che non è infinito, è una parte normale della vita. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 28-й день. Мы говорим еще раз о том, что тема из первой недели. И наконец май мои подруги Kirsten Cable и Lindsay Dahl закончили подкаст, их подкаст, и после этого в challenge мы говорили, когда что-нибудь закончить, и это нормально. Я помню, когда был сообщение в следующий подкаст, эпизод, и сказал, что иногда люди говорят, что когда что-нибудь закончит, может быть, это значит, что это был failure, и я не согласен. Это нормально. Ничего в жизни продолжает всегда. Это нормально, что закончит. И так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.